දෙනාටම තෙරුවන් සරණයි මහා සංඝරත්නයේ අවසරයි. අපි මහා පරිනිබ්බාන සූත්‍රය ගැන කතාවට යන්න කලින් තව පොඩි ධර්ම කරුණක් පැහැදිලි කරලා දීමේ ඉල්ලීමක් තියෙනවා. ඉතින් අපි ඒ ගැනත් පොඩ්ඩක් මේ වෙලාවේ සාකච්ඡා කරන්නයි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. So may we have the refuge of the refugium and with the permission of the Venerable Sangha. Before we start our discourse into the Maha parinibbana Sutta, which is a continuation of this ongoing project, there was a question from the public audience to clarify some Dhamma thing. So before we get into the Maha parinibbana Sutta, whenever Dhammarakkhita is going to talk about that. දැන් මේ ප්‍රශ්නේ තමයි පින් කළත් එහෙම නැත්නම් කුසල් කළත් අකුසල් කළත් භවය සකස් වෙනවා. ඉතින් කොහොමද භවයෙන් අත මිදෙන්නේ කියන කාරණාව තමයි ප්‍රශ්නේ. ඒ මොකද පුඤ්ඤාභි සංකාර අපුඤ්ඤාභි සංකාර කියලා જાතියක් තියෙනවා. ඉතින් අන්න ඒකින්ද භවය සකස් වෙනවා. පින් කළත් පව් කළත්. ඉතින් භවයෙන් මිදෙන්නේ මොනවා කරලාද කියලා වගේ ප්‍රශ්නයක් තමයි මේ අහන්නේ. So the question, it is kind of yesterday Venerable Dhammarakkhita was giving this Anumodana talk after Dana. So because of that this came up. So when you do something wholesome and unwholesome, what is produced is bhava. Translated is becoming or existence. So whether you do wholesome or unwholesome, so the question is how to get free from that. දැන් ඔක විසඳ ගන්න ලේසි පියරෙන් පියර විසඳනකොට අකුසල් කරාම භවය සකස් වෙනවා. ඒ නිසා දුක ලැබෙනවා කියන කාරණාව පැහැදිලි කාරණාව. ඒක ලේසියෙන්ම විසඳෙනවා. අකුසල් කරොත් අකුසල භවයක් සකස් වෙනවා. අකුසල භවයක් සකස් වෙනවා නම් අකුසල ලෝකයක් ලැබෙනවා. දුක්ඛේ ලෝකෝ පතිට්ඨිතෝ කියන එක තහවුරු වෙනවා. ඒකට අනුකූලයි ඒ වාක්‍යය. So the easier part, can I say what Sunetra said before? No, because some people ask what is bhava. So then the answer yesterday, if I understood correctly, was to make it simple, it's like you prepare a world for yourself. That's the existence. But during that argument, what came up, it sounded like whether you do wholesome or unwholesome, you get into suffering. So then somebody asked why to do wholesomeness, because you are anyway getting suffering. So as a continuation on this discussion, so the part about when you do unwholesome, you get suffering is easy, and it is easy to see and explain. There is this quite famous stanza, Loke Patitito, like the world is established or steeped in suffering. So this part about unwholesomeness and getting like bad results is easy to understand. Oh, ඒක දැන් ආයෙ කෙටියෙන් කියනවා නම් අකුසල කරොත් අකුසල භවයක් ලැබෙනවා. අකුසල භවයක් ලැබෙනවා කියලා කියන්නේ දුකේ පිහිටා සිටිනවා කියන එකයි. So with the unwholesome activity, you get unwholesome kind of bhava. And unwholesome kind of bhava means suffering. Suffering. You establish in or on suffering. ඊට පස්සේ දැන් අපි කුසල පැත්තට යමු. කුසල් කරාමත් භවයක් ලැබෙනවා. So then the more difficult probably when you do wholesome, also it creates wholesome bhava, ne? ඔව්. wholesome භවයක් ලැබෙනවා. ඒ wholesome භවයක් ලැබෙනවා නම් wholesome ලෝකයක් ලැබෙනවා. wholesome ලෝකයක් ලැබෙනවා කියන්නේ ආයි දුකේ පිහිටා හිටිනවා. So you get established in a wholesome world, but that one is also established in suffering. ඒක සම්පූර්ණ වාක්‍යයක් නෙවෙයි හැබැයි But this is just a partial statement. දැන් මේ wholesome භවය කියලා කියන්නේ කාමාවචර wholesome භවයක් තියෙනවා, රූපාවචර අරූපාවචර කියලා. So when we consider භවයද ලෝකයද
භව කියමුකෝ කාම භව රූප භව අරූප So භව when we consider existence or bhava, so there is on the wholesome side it is sensual bhava, fine material rupa bhava, or arupa bhava, the immaterial. ඒ ලෝක තුනම කුසල කර්ම නිසා අපිට ලබා ගන්න පුළුවන්. So these three worlds, they are acquired, or we find them because of some wholesomeness. ඒ තුනම නිසා අපිට මානුෂික සැප ලැබෙනවා, දිව්‍ය සැප ලැබෙනවා, බ්‍රහ්ම සැප ලැබෙනවා. Because of that, we get either the human, divine, or Brahma-like comfort and happiness. ඒ ඔක්කොමත් හැබැයි අර දුක්ඛේ ලෝකෝ පතික්ඛිතෝ කියන එකට සම්බන්ධයි. But it's even though that is true and like that, still it is even that is within the world is steeped or established in suffering. ඒ මොකද ඒ කාම භවයත් රූප භවයත් අරූප භවයත් අනිච්චයි දුක්ඛයි අනාත්මයි නිසා. Because no matter what, this sensual existence or bhava, divine existence and Brahma existence is still within the three characteristics. So that is impermanent, suffering or unsatisfactory, and non-self. එතකොට ඉතින් දැන් අකුසල් කළත් දුක්ඛිත ලෝකයක් දුකේ පිහිටි ලෝකයක් ලැබෙනවා නම් කුසල් කළත් දුකේ පිහිටි ලෝකයක් ලැබෙනවා නම් ලෝකෙන් එතර වෙන්න මොනවද කරන්න ඕන? So the kind of question was, if you get world established in suffering through wholesome and unwholesome, what to do? එතෙන්දී ප්‍රශ්නේ විසඳගන්න මේ විදිහට. ඔය කුසල් කරන එකේ තියෙනවා ලෞකික කුසල් සහ ලෝකෝත්තර කුසල් කියලා જાතියක්. So if you consider the wholesome, there is something called worldly wholesomeness and supramundane wholesomeness. එහෙම නැත්නම් වට්ට නිශ්චිත කුසල් විවට්ට නිශ්චිත කුසල් කියලා දෙකක් තියෙනවා. This is my made up kind of attempt at translation. It's like one that kind of, let's say, supports or goes along with the turning of the samsara, and then one that goes against that or outside of that. එතකොට කුසල් කියන පදේ යටතේ ලෝකයේම ලැබෙන කුසලුත් තියෙනවා, ලෝකෙන් එතර වෙන කුසලුත් තියෙනවා. So through wholesomeness, one part produces something on the worldly level, and some part is something like transcending the worldliness. එතකොට හැබැයි දෙකේදිම කරන මේ කියන්නේ ලෞකික සැප සඳහා කරන කුසලුත් ලෝකෝත්තර සැප සඳහා කරන කුසලුත් බැලු බැල්මට එක වගේ. When one considers the worldly kind of happiness and comfort and supramundane happiness and comfort, they might seem quite similar. ඒ කියන්නේ ලෞකික සැප ලබන්නත් සීල සමාධි ප්‍රඥා වඩන්න. ලෝකෝත්තර සැප ලබන්න සීල සමාධි ප්‍රඥා වඩන්න. ඒ කියන්නේ ලෝකෙන් ඈතර වෙන්න සීල සමාධි ප්‍රඥා වඩන්න. And I think what was meant, actually, I don't know if I translated correctly, was meant especially the things to do to acquire the worldly and unworldly wholesomeness or supramundane world. Because for the worldly wholesomeness you need virtue, concentration, wisdom, and for the supramundane you also need virtue, concentration, and wisdom. දැන් මේ ඒ ලෞකික සැප ලැබෙන සීල සමාධි ප්‍රඥාවල අර ප්‍රඥා කොටසට අයිති වෙන්නේ ලෞකික සම්මාදිට්ඨිය. So within the worldly one part of the worldly wisdom or understanding goes under something called the worldly right view. ඊට පස්සේ ලෝකෝත්තර සැපේ නැත්නම් ලෝකෙන් ඈතර වෙන නිවන පිණිස වෙන මාර්ගයේ චතුස්සත්‍ය සම්මාදිට්ඨිය තමයි අදාළ වෙන්නේ. So but for the supramundane transcending wisdom or understanding, that's the
samadhi චතුසත්‍ය සමාධි. there's the what is like, let's say something called the right view of the four noble truths or for the four truths. ඔව්. දැන් ලෞකික සම්මාදිට්ඨියේ ඉඳගෙන කුසල් කරාම එයා කාම භවයේ සැප ඇති තැනක උපදිනවා. එක්ක රූප භවයේ සැප ඇති තැනක උපදිනවා. එක්ක අරූප භවයේ සැප ඇති තැනක උපදිනවා. So if one goes along with the worldly kind of right view, what one gets is either the sensual kind of comfortable world. comfort and happiness, or the Brahma kind of, that is Rupa, the fine material comfort and happiness, or the immaterial. ඊට පස්සේ ඒ ලැබෙන කාම රූප අරූප ඒ සැපදායක ලෝක අනිත්‍යයි දුක්ඛයි අනාත්මයි කියලා බලන කුසලයක් තියෙනවා. ඒකත් කුසල්ම තමයි. ඒ කුසලයෙන් ඒ කියාපු කාම රූප අරූප ලෝක වලින් එතර වෙනවා. So then one part of wholesomeness, but it is still wholesomeness, is seeing that kind of existence in terms of impermanence, dukkha, or this suffering or unsatisfactoriness, and anatta, the non-self, and through that one finishes that. ඒ කියන්නේ Or transcends. ඔව් මේ අර දුක්ඛේ ලෝකෝ පතිට්ඨිතෝ කියලා කියන්නේ කාම ලෝකේ සැපය, රූප ලෝකේ සැපය, අරූප ලෝකේ සැපය කියන එක. හැබැයි ඒ කාම රූප අරූප ලෝක දුකේ පිහිටලා තියෙන ඒවා ලැබෙන්නේ කුසලයේ නිසා. ඊට පස්සේ ඒ ලැබෙන කාම රූප අරූප ලෝක දිහාම ඒ සැපයන් දිහාම අනිත්‍යයි දුක්ඛයි අනාත්මයි කියලා බැලුවොත් ඒ ලෝක තුනෙන්ම මිදෙනවා. So you find the sensual, fine material, immaterial comfort in the world through one kind of wholesomeness, and then seeing those respective levels of experience with wisdom, and seeing the impermanent suffering and non-self, one gets kind of transcends those. ඒක තව ටිකක් විදියට කිව්වොත් කුසල් කරලා කාම රූප අරූප ලෝක ලැබුණාම ඒවා අනිත්‍යයි දුක්ඛයි අනාත්මයි කියලා මේ දැකලා ඒවා ගැන තියෙන තෘෂ්ණාව අයින් කළාම ඒ ලෝක වලින්ම මිදෙනවා. So when you see that, the craving which is connected with those worlds gets removed, and that's where you attain the liberation or freedom. ඒ ලෝක වලින් මිදෙනවා. So wherever you happen to be, in that very place you get the freedom. ඒ ආරම්මන ස්පර්ශ කරන අවස්ථාවේ මේක දකින්න ඕනේ. දැන් කාම රූප අරූප කියලා කිව්වහම ඒ ආරම්මන කියලා වෙන් කරන්න ඕනේ. සියලු ආරම්මන ඒ තුනට තමයි යයිති. යම් තාක් ආරම්මන තියෙනවා නම් ඒ සියලු ආරම්මන එක්ක කාම ආරම්මන, එක්ක රූපාවචර ආරම්මන, එක්ක අරූපාවචර. ඒ සියලු ආරම්මන අනිත්‍යයි දුක්ඛයි අනාත්මයි කියලා දැක්කාම සියලු ආරම්මන වලින් මිදීම නම් වූ භව නිරෝධය අත්දකින්න පුළුවන්. අර තුනම භවයටයි. කාම භවය, රූප භවය, අරූප භවය තුනම භව. ඒ භව තුනට අදාළ සියලුම ආරම්මන අනිත්‍යයි දුක්ඛයි අනාත්මයි කියලා දැනගත්තා නම් භව නිරෝධය. භවයෙන් මිදුණා. ආරම්මන ගන්න අවස්ථාවේ ස්පර්ශ කරන අවස්ථාවේ. එහෙමයි. අපි හිතමු කාමාවචර අරමුණක් ගත්තා කියලා. ඒක අනිත්‍ය දුක්ඛ අනාත්ම කියලා දැක්කොත් ඒ ආරම්මණයෙන් මිදෙන්න පුළුවන්. අපි හිතමු රූපාවචර අරමුණක් ගත්තා කියලා. ඒ අරමුණ අනිත්‍ය දුක්ඛ අනාත්ම වශයෙන් බැලුවා නම් ඒකෙන් මිදෙන්න පුළුවන්. අපි හිතමු අරූපාවචර අරමුණක් ගත්තා කියලා. ඒ අරමුණ අනිත්‍ය දුක්ඛ අනාත්ම වශයෙන් බැලුවා නම් ඒකෙන් මිදෙන්න පුළුවන්. එහෙම බලන එක චතුසත්‍ය සම්මාදිට්ඨිය. So there was a question where it is occasion when you get in contact with objects. So the Markitam said, anyway, objects you get, they are one of the three kinds. It's either essential object, fine material, or immaterial object. So that is one of the three existences.
But all of these three kinds of objects are anyway impermanent, suffering, and non-self. So whatever kind of object it is, if you at the point of being like experiencing, let's say, the object, you see the impermanent, suffering, and non-self, that with that very object and experience, you can get free. දැන් කාම රූප අරූප කියන ඔය තුන තමයි භව. එතකොට ඒ භව ලබා ගන්නත් පුළුවන් මේ කුසල් නිසා. ඊට පස්සේ ඒ භව ගැනම අනිත්‍ය දුක්ඛ අනාත්ම වශයෙන් බලන එකත් කුසල්. ඒ කුසලයේ බලෙන් අර භව තුනින්ම මිදෙන්න. So I forgot to say that this getting freedom, this Kama bhava, Rupa bhava, and Arupa bhava, they are kind of three bhavas, the objects there. So when you see the impermanent, suffering, and non-self truly and thoroughly, then what happens is bhava nirodha, the cessation or never arising of bhava. So anyway, so Dhammarakita once again repeat it. Through doing wholesomeness, you acquire this happiness or comfort of the essential level, fine material or immaterial level. But that is one kind of wholesomeness. Another kind of wholesomeness, but still wholesomeness, is seeing the impermanent, suffering, and non-self. එතකොට Which gets you free. කුසලය නිසාම තමයි කාම රූප අරූප භව තුන ලැබෙන්නේ. කුසලය නිසාම තමයි ඒ භව තුنين මිදෙන්නේ. So through wholesomeness you get the threefold kind of existence, and through wholesomeness you transcend it. තව ඒක සරල කරොත් කාම රූප අරූප භව තුන ලෞකික සම්මාදිට්ඨියෙන් ලෞකික සම්මාදිට්ඨිය සහිත කුසලයෙන් ලැබෙනවා. ඒ භව තුනෙන් මිදීම ලෝකෝත්තර සම්මාදිට්ඨිය අනුව වැඩ කිරීමෙන් ලැබෙනවා. So it's like put in simple terms, and another way was through the worldly kind of right view, you get the sensual sphere existence, fine material sphere existence, or immaterial sphere existence, and through the supramundane right view, you get freed from whatever existence. Supramundane right view කියන්නේ right view pertaining to the four noble truths. එතකොට දැන් පැහැදිලි වෙනවා මේ කුසලය නිසාමයි සැප ලැබෙන්නේ. කුසලය නිසාමයි ඒ සැප දුකයි කියලා තේරුම් අරන් ඒ සැප වලින් මිදෙන්නේ. ඒතර අර දුක්ඛේ ලෝකෝ පතිට්ඨිතෝ කියලා කිව්වේ අර ලෞකික කුසල් නිසා ලැබෙන දේවල්. So through wholesomeness you get the like worldly wholesomeness, you get the worldly kind of comfort and pleasure, and through supramundane wholesomeness you understand that even within that there is suffering, and this loke patitito dukkha loke patitito, this world is establishing wholesomeness is possible, if I understood correctly, is possible to find out only through this supramundane kind of wholesomeness, but you probably need first the normal kind of wholesomeness. Yes. If I ඒ can කියන්නේ මේ ලෞකික සම්මාදිට්ඨියේ මුලින්ම පිහිටා ඉඳලා ලෞකික සම්මාදිට්ඨියෙන් ලැබිය යුතු ඵලයටපත් වෙලා ඒ ලැබිය යුතු ඵලය ගැන ලෝකෝත්තර සම්මාදිට්ඨිය ඇති කරගත්තාම ලෝකෙන් එතර වෙන්න පුළුවන්කම ලැබෙනවා. So first established in the worldly kind of wholesomeness, you acquire this wholesomeness, worldly wholesomeness, happiness, and then based on that you develop the supramundane wholesomeness and supramundane right view, which can get you free. එතකොට දැන් කුසලය කියන එක සිත් වශයෙන් බෙදුවා අභිධර්මයට අනුව කුසල සිත් 17ක් තියෙනවා. ඒවා ලෞකික කුසලය. කුසල සිත් 4ක් තියෙනවා. ඒවා ලෝකෝත්තර කුසලය. එතකොට මේ ලෞකික කුසලය මත ලෝකෝත්තර කුසලය පිහිටනවා.
So according to the Abhidhamma classification, there is 17 worldly wholesomeness and Wholesome 4 consciousness. consciousness, okay, and 4 supplemental. But the last bit I didn't know. ලෞකික කුසලයේ මත තමයි අර ලෝකෝත්තර කුසලයේ පිහිටලා තියෙන්නේ. What is No, on top. worldly wholesomeness, supramundane wholesomeness Okay. exist. එතකොට මේ දැන් අර ප්‍රශ්නයට අපි මුලින් ගිහින් බලනවා කුසලය නිසාමයි භවයේ සැප ලැබෙන්නේ. ඒ භවයේ ලැබෙන සැප ඔක්කොම ටික ගැන තමයි බුදුරජාණන් වහන්සේ කියන්නේ දුක්ඛේ ලෝකෝ පතිට්ඨිතෝ කියලා. කුසලය නිසාමයි ලෝකෙන් එතර වෙන්නේ. ඒ ලෝකෙන් එතර වෙන එකත් අර කුසලය කොහොමද කියන්නේ? ලෞකික කුසලය තිබුණොත් විතරයි ලෝකෝත්තර කුසලයට යන්නේ. So once again, it's something like this. Based on the wholesomeness of the worldly kind, you find opportunity to develop the wholesomeness of the supramundane part, which can get you freedom. එහෙමත් කියනවා. ඒ කියන්නේ පූර්ව භාග ප්‍රතිපදාව. ලෞකික කුසලය කියලා එකද පූර්ව භාග ප්‍රතිපදාව. නෑ ඒක තව ටිකක් ගැඹුරුයි. පාරමී කියන ඒවා ලෞකිකයි අපිට එහෙම කියන්න පුළුවන්. ඒ පාරමී උපකාරයෙන් තමයි ලෝකෝත්තර කුසලය සිද්ධ වෙන්නේ. ඒ වගේ තමයි කියන්නේ. So if you adapt the paramis, the so-called perfections in that, the perfections are on the worldly side and they are kind of helping factors that get you to the level where the supramundane can arise. කොහොමද වෙනවයි ගැන කියන්නේ? No, if I can add it to it. If I can say so. Yes, you can say. So this Lokam also sometimes says this, you have to really develop the normal kind of wholesomeness and then you start developing the supramundane. You cannot like jump from zero to the supramundane. It does not work like that. And from the being like doing unwholesomeness, you cannot jump there at all. So දැන් අකුසලය ගැන නම් පැහැදිලිනේ. අකුසලයෙන් දුක්මයි ලැබෙන්නේ. ඒක ගැන ගැටලුවක් නැහැ. ගැටලුව තියෙන්නේ කුසලයෙන් කොහොමද භවය ලැබෙන්නේ, භව නිරෝධය ලැබෙන්නේ. ඒතර භවය ලැබෙන කුසල් තියෙනවා. භවය ප්‍රාර්ථනා කරන කුසල් තියෙනවා. දස කුසල්ම විතර දස කුසල් මේ භව නිරෝධයටත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. දැන් දස කුසල් කිව්වම අපි කියන්නේ ප්‍රාණඝාතයෙන් වැළකීම, සොරකමින් ඒවෙන් වැළකීම 10නේ. ඉතින් ඒ 10 නිවන ගැන අපේක්ෂාවක් නැතුව කළාම ඒක භව සැප පිණිස හේතු වෙනවා. ඒ 10ම නිවන ඉලක්ක කරලා කළාම ඒක භව නිරෝධය පිණිස හේතු වෙනවා. ඒ විදිහට ඉතින් තව ඔක සියුම් විදිහට විස්තර කරන්න පුළුවන්. දල වශයෙන් අදහස ඕකයි. භවය පිණිසත් භව නිරෝධය පිණිසත් දෙකටම කුසල් හේතු වෙනවා. ඒවට තමයි අර කිව්වේ වට්ටගාමී කුසල් විවට්ටගාමී කුසල්. දැන් ඒක තව ටිකක් තියුණු විදිහට කිව්වොත් දැන් සීල සමාධි සහ ලෞකික සම්මාදිට්ඨියෙන් යුක්තව කරන ඒවා භවගාමී කුසල්. සීල සමාධි සහ විපස්සනා සම්මාදිට්ඨියෙන් යුක්තව කරන ඒවා විවට්ටගාමී කුසල්. අන්න ඒ විදිහට කියන්නත් පුළුවන්. Is that same as Saupadi and Nirupadi basically? No. Vivattagami, Saupadi, No. No, we can't directly connect that thing. So the one going along with the turning of the sansaric wheel or something like that. So you have virtue and concentration combined with the worldly kind of right view. So that kind of wholesomeness leads to like good bhava, but probably good bhava. No? Oh. But with the unwholesome, we don't talk finish. about. That is really clear and finished. So the unwholesome is done from the wholesomeness that
means virtue and concentration combined with the worldly kind of right view and understanding leads to this punya bhagya, upadhi vipakka. So it leads to like renewal and existence going on, and that is what was called the going along with the turning of the wheel. And then, but virtue, concentration, and understanding of the four truths, that is the supramundane kind of our understanding, or vipassana kind of understanding, that goes against the turning of the wheel, and that leads eventually to nibbana. දැන් අර මහින්ද හාමුදුරුවෝ අහපින්ද මම කතා ඒ ගැන කල්පනා කරන්න ගත්තා. දැන් මෙහෙම කියන්න පුළුවන්. දැන් බුදුරජාණන් වහන්සේ නිවන අවබෝධ කරලා තියෙනවානේ. මාර්ගඵල හතර. ඒ මාර්ගඵල හතර නිවන ඒව ලැබුණේ කෙලින්ම භව නිරෝධය පිණිස ඉලක්ක කරපු කුසලය නිසා. So then Venerable Mahinda asked about this nibbana element with a remainder and without remainder, if it's connected or not. So the Marakita Hamudru, because of this question, had some thoughts about it. So the Buddha attained realization of the four path knowledges when he got the enlightenment. So this realization is directly connected with the bhava nirodha, that's like cessation of bhava, and that is acquired directly as a result from the supramundane kind of wholesomeness. ඔව්. ඊට පස්සේ බුදුරජාණන් වහන්සේට ලස්සන ශරීරයක් තිබුණා. දෙතිස් මහා පුරුෂ ලක්ෂණ කියලා. බුදුරජාණන් වහන්සේට විශාල ශ්‍රාවකයෝ පිරිසක් හිටියා. ඊටාම ලොකු සේනාසන ගොඩාක් තිබුණා. ඊටාම ප්‍රණීත ආහාර පාන ලැබුණා. මිහිරි කටහඬක් ලැබුණා. ලාභ සත්කාර කීර්ති ප්‍රශංසා ගොඩාක් ලැබුණා. ඒ ලැබුණේ ලෞකික කුසල් නිසා. But the Buddha had at his disposal good body, good dwellings or other supportive things, and they were there because of the worldly kind of wholesomeness. එතකොට ලෞකික කුසලයයි ලෝකෝත්තර කුසලයයි එකට යනවා. hand in hand යනවා. So I got simile in my head, if I can. So ladies like to cook, no? So they know if you have rubbish goods, rotten, and you don't have proper kitchen, cooking is extremely difficult and you cannot cook proper food. So that's like, if you want to have good meal with no trouble, you have to get nice kitchen and fresh goods. So it's the wholesomeness is it's like that. No, I think it is not very proper, because if you have rotten things, it's like unwholesome. You don't get pleasant result. We have finished that part. If ladies have rotten things and they don't have to be rotten, but like low quality and misshapen, and you have very old things. It's not completely bad, but it's still very difficult. Anyway, that bad, all the bad part we already cut off. Okay, we put all into the unwholesome side. But there are pleasant happiness or pleasant, wholesome results. These wholesome, happy, pleasant things can be divided into two. That's the main point here. Now Buddha get beautiful body. It's a pleasant, sensational thing. Buddha get a huge amount of disciples and huge palace-like residences. All these things produce happiness. That is because one of the wholesomeness. And Buddha get blames and disparages and other bad things. This is of the unwholesome results. It is a part we have already discussed. Now I am talking about pleasant side, and pleasant side can be divided into two: worldly pleasant side and supramundane. So Buddha got Sotapanna, Sakadagami, Anagami, Arahant path knowledges because of the supramundane wholesomeness. And Buddha got beautiful body and lot of praises and
fame and other pleasant things because of the worldly wholesomeness. You know what I was trying to make point. If you have the worldly wholesomeness, it can help you quite a lot with the practice of the of the supramundane. That was I was trying to make that point. So if you have like completely new kitchen and the best kind of goods, cooking good dish is very easy. But if you don't have the really good things, you still have some things but not very good, it's very difficult. So if you are sick and people don't respect you and you are very poor, your practice is much more difficult than if you have like especially health and things. Which another analogy would be like building a house. The wholesome that leads to worldly is like the foundation, and then the house that you built on it is the supramundane, basically, that leads you to supramundane. Actually, this is not that much easy because this supramundane thing and mundane thing going together always. Now, when we look at Buddha, he attained path knowledges, and at the same time, he has very beautiful body. But So- he came with the birth while he was a bodhisattva, and enlightenment came 36 years later. He was born with all 32 Yes. and 80 marks. Yes, that 36 years later, he got supramundane path Right. knowledge because of the things he done towards the nibbana before. Right. But he got beautiful body because of the worldly results of worldly wholesome activities. Now at that 35 years, let's say 35 years of the age, he got very beautiful body as well as nibbana. So nibbana he got because of the supramundane wholesomeness. Very beautiful body he got because of the mundane wholesomeness. Same moment both he has. Now at the 35 years of age he got nibbana. At that time he had very beautiful body. So both at one moment. So That's true. supramundane and mundane going together always. That's It's true. wholesome. That's true. But the mundane wholesome he created over 100,000 years and for incalculables. So that was like a long foundation on which the house of Nibbana was built ultimately. Then without that foundation, Now, there's no actually, house. if you understand, it is as something simultaneous. Without now, foundation is something That's why previous, I'm- and house is something later. Not that way. If you can see both at once, then vision is more clear. That's why I Because tried that's to- why I But said. how is that possible? Then why okay, need to that's- practice for No, 100,000 years? no, that's the difficult point to understand. So let's Age 35. Mhm. He has very beautiful body, Mhm. and same moment he has attainment of nibbana, both at once. So that's a momentary thing, but before that you have to work for a very long time. That long time work is not only for beautiful body, it's for nibbana also. Exactly, that's what I'm saying. So foundation is not only for foundation, it's also for the house to be built on the foundation. No, this is very subtle point. It's No, okay, no, we can no need to That's take why I too try much to use time. the kitchen, because when you cook and if nibbana is the meal, if you have the knife, you try to use the knife. When you learn how to use the knife, you finish with the good food. But if you have very bad, not high quality knife in the beginning, it takes long time before you manage to use it properly. Why? Okay. Anyway, this is something you have to understand, not before and not late. Yeah, that's. If you understand one part before and one part late, then this matter No, but won't solve But properly. then what is the, why we do the part before? If That- everything is simultaneously, the sudden enlightenment, then why do you need to No, do that- gradual path? Now that gradual path is not complete gradual, I mean complete before part. It has effect to the ultimate path also. Correct. So ultimate path and how to say
worldly path and the supramundane path going together. Correct. And they at a point come when it boom, the magic happens. Yes, at a point you find worldly part and supramundane worldly and supramundane at once. Let's say results, worldly results and supramundane results you can enjoy at once, at one moment. It's like now when Buddha attaining Sotapannahood or Arahanthood, he has very beautiful body at the same time. So that means both worldly wholesomeness and supramundane wholesomeness going together. So we have to perform wholesomeness in order to get worldly happiness as well as supramundane happiness. Yeah, Both for that we have to have both right views at once equally. So what happens is sometimes people neglect worldly right view and they want to achieve supramundane right view. And some other occasions people neglect other one and want to get next one. There are very rare people who have both right views equally. That is the point I wanted to say yesterday. We must have both right views equally. Then we are perfect. Otherwise, one half is lack. This is the point I wanted to say yesterday. Yes. Worldly and supramundane. Worldly right view as well as supramundane right view, both we should develop equally. Then we are perfect. Otherwise, we are lacking one part. Now, Buddha has developed both perfectly. That's why he got very beautiful body at the age of 35. That's why he got Nibbana age 35. This is the thing I want to say. Why? But a beautiful body. I think it's more. No, beautiful body. Beautiful body means just to explain this fact. Yeah, Yes. accomplishments. To explain this fact, I say beautiful body just to explain this fact. Not only beautiful body, he has all other worldly happinesses. Correct. At the same time, he has all the supramundane happinesses. Why? Because of both type of right views. Okay, then let's go to our Maha parinibbana sutta. There are only 20 minutes left now. Tomorrow, after tomorrow. දැන් අපි බණවර 4ක් කළා. දැන් අපි 5 වෙනි බණවර. We finished the 4 recitals. This is the 5th recital. අතකෝ භගව ආයස්වන්තං ආනන්දං ආමන්තේසි. ආයාම ආනන්ද යේන හිරඤ්ඤවතියා නදියා පාරිමං තීරං යේන කුසිනාරා යේන උපවත්තනම් මල්ලානං සාලවනං තේන උපසංකමිස්සාමාති. ආනන්ද බුදුරජාණන්සේ ආනන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ අමතලා කියනවා දේශනා කරන ආනන්ද අපි හිරඤ්ඤවතී ගඟේ එහා යුර වන මේ එහා යුරේ තියෙන කුසිනාරාවට උපවත්තන කියන මල්ල රජවරුන්ගේ සල්ුයනට යමු කියලා බුදුරජාණන්සේ ආනන්ද ස්වාමීන් වහන්සේට කිව්වා. දැන් මේ හිරඤ්ඤවතී කියන වචනේ හරිම ලස්සන වචනයක්. හිරඤ්ඤ කියලා කියන්නේ අමුරන්. එහෙනම් රත්තරන් කියමුකෝ. රත්තරන් වැල කියන එක තමයි මේ ගඟේ නම. හිරඤ්ඤවතී කියන වචනේ විශ්ලේෂණය කළා රන් වැලක් වගේ ගඟක් ඒක. ඊට පස්සේ වැලක් කියන වැලිද? වැලක් නේ ලයින්. Like හිරඤ්ඤවතී creeper. The blessed one said, Ananda, let us cross the Hiranyavati river and go to the Mallasal grove in the vicinity of Sinara. Very good Bhante said Ananda. Evam Bhantetiko Asma Anando. So, no, the Venerable Dhammakita just said this Hiranyavati translations like a golden creeper or something like that, golden stream or golden line. එවම් බන්තේතිකෝ ආස්මානන්දෝ භගවතෝ පච්චස්සෝසි අතකෝ භගවා මහතා බික්කු සංගේන සද්දෙන් හිරඤ්ඤවතියා නදියා පාරිමන් තීරං යේන කුසිනාරා යේන උපවත්තනම් මල්ලානං සාලවනං තේනුප සංකම. ඊට පස්සේ බුදුරජාණන් වහන්සේ හිරඤ්ඤවතී ගඟෙන් එතර වෙලා
කුසිනාරාවේ උපවත්තන කියන මල්ල රජවරුන්ගේ සල් වනයට එළඹුණා. So, and the Blessed One with a large company of monks crossed the river Hiranyavati and went to the sal grove of the Malas in the vicinity of Kusinara. දැන් මෙතන මේ මහතා භික්ඛු සංඝේන කියන එක විශාල භික්ෂු පිරිසක් කියන එක අටුවාව තෝරනවා. මේ පිරිස ගොඩාක් විශාලයිලු. හරියට සීමාව කියන්න බෑයිලු. ඒ මොකද දැන් බුදුරජාණන් වහන්සේ පිරිනිවන් පාන්න යනවා කියලා ආරංචි වුණාම හැම තැනම ඉන්දියා පුරාම ඉන්න භික්ෂුන් කියන්නත් පුළුවන්. හැම තැනම හිටිය භික්ෂුන් වහන්සේලා ආවලු. ඉතින් ඒකෙන් මේ අහවල් ප්‍රමාණයක් භික්ෂුන් වහන්සේලා කියන්න බෑ. විශාල භික්ෂුන් වහන්සේලා පිරිසක්ලු. ඒ බුදුරජාණන් වහන්සේ බලන්න ආපු කවුරුවක්වත් ආපහු ගියේ නැහැලු. ඔක්කොම එකතු වුණාලු. So the commentary says when it says big company of monks, that is so many that is difficult even to give numbers, because by that time it seems this news about the Buddha's final passing away traveled all through India. So all the monks from all quarters gathered there to see the passing away of the Buddha. ඊට පස්සේ මෙතන මල්ලානම් සාලවනම් කියන එක ගැන තියෙනවා. යම්සේ වනාහි කලම්බ නදී තීරයෙන්. දැන් මේ තියෙන්නේ ලංකාවේ තියෙන එකක් මේ උපයෝගී කරගෙන මේ උපවත්තන සල්වනයේ තිබුණේ කොහොමද කියලා විස්තර කරලා තියෙනවා. දැන් මෙතන තියෙනවා කලම්බ නදී කියන්නේ මොකද්ද? කලම්බ නදී කියන්නේ මල් වතුවයට කියන වචනය. මල් වතුවය ඉවුරේ රජමව් විහාරය කියලා විහාර දොරටුව කියලා තැනක් තියෙනවා. රජමව් විහාරය කියන්නේ රජුරුවන්ගේ අම්මා හදපු විහාරේ දොරටුව කියන එක. ඒ දොරටුවෙන් තූපාරාමයට යන්න පුළුවන් එතනින්. මේ පරිද්දෙන් හිරඤ්ඤවතියේ ඉහළ තීරයේ සල්වන උයනයි. එන්නේ විදිහට මේ හිරඤ්ඤවතී ගඟේ ඉහළ යම් තැනක මේ සල්වනය තියෙනවා. යම්සේ අනුරාධපුරයේ තූපාරාමයේ මෙනි. අනුරාධපුරයේ තූපාරාමයේ තියෙනවා වගේලු. ඒ කියන්නේ අපේ මල්වතුවේ තියෙනවානේ. මල්වතුවේට සාපේක්ෂව තූපාරාමයේ තියෙනවා වගේ තමයි මේ හිරඤ්ඤවතී ගඟේ තැනක තමයි මේ උපවත්තන සල් උයන තිබුණේ. So I will translate, but okay, this is the commentaries they give similarly now in Anuradhapura, no? There is this river called what? Maha? No. Malwatu. Malwatu stream or river. And at one point there is like a door erected by kind of the queen at that time or mother of the king. And from there if you go to Tuparama, so the situation is in this Hiranyavati and this Malas Salgrove thing is same. It's like the distance and the situation, how one is by the river and the other one is up there. So it was like the same situation geographically kind of. මෙසේ කුසිනාරාවේ කුසිනාරාවේ කියලා කියන්නේ ඒක දැන් අනුරාධපුර නගරය එක තැනක තිබුණට තූපාරාමේ තව ටිකක් මෙහා තිබුණට ඒ වගේ දැන් මල්ල රජවරුන්ගේ උයන මෙහා තිබුණා කුසිනාරා නගරේ තව ටිකක් එහා තිබ්බට අපි කියන්නේ කුසිනාරාවේ උපවත්තන සල් උයන කියලා. If I understand correctly, also the Tuparama is kind of at the edge of the ancient Anuradhapura. No? So the situation of this place where the Buddha was headed was also because here it says in the vicinity of Kusinara. So the Kusinara in this like simile with the ancient Anuradhapura is like the Anuradhapura itself. So it's kind of like at the edge of Anuradhapura is the Tuparama, and from some distance from that is the river. So that was the same situation with the Hiranyavati river and Kusinara and this Malgrove, Mallas Salgrove. ඒක තියෙන යම්සේ අනුරාධපුරයේ තූපාරාමයේ මිනිහ. අනුරාධපුරයේ තූපාරාමයේ තියෙන කිව්ව අනුරාධපුර ඇතුළෙම නෙවෙයි තූපාරාමයේ තියෙන්නේ. අන්න ඒ වගේ තමයි කුසිනාරාව ඇතුළෙම නෙවෙයි මේ සල්වනේ තියෙන්නේ. ඒක ගාව. මෙසේ කුසිනාරාවේ යම්සේ තූපාරාමේ දකුණු දොරටුවෙන් නගරයට පිවිසෙන මග ප්‍රාචීන දිසාවට ගොස් උතුරු පැත්තෙන් නතර වෙයි. එපරිද්දෙන් උයනෙන් සල්වන පෙතට
ප්‍රාචීනාභිමුඛෝ ගොස් උතුරෙන් නතර වන්නේ. ඒ නිසා ඒ උපවත්තනයයි කියනු ලැබේ. අර උතුරෙන් නතර වෙනවා උතුරෙන් අපට ආපහු හැරෙනවා කියන ඒ අර්ථයෙන් තමයි උපවත්තන කියලා කියන්නේ. කියලා කියනවා. ඒක හරියට අනුරාධපුරේ තූපාරාමේ පිහිටලා තිබිච්ච විදිහට තමයි කුසිනාරාවේ උපවත්තන සල්වනේ තිබුණේ කියලායි මේ කියන්නේ. So anyway, it goes on in great length. How is it similar to the situation of Tuparama in Anuradhapura? ඊට පස්සේ ඔන්න දැන් බුදුරජාණන් වහන්සේ සල්වනයට වැඩියා. උපසංකමිත්ව ආයස්මන්තං ආනන්දං ආමන්ත්‍රිත. ඇවිල්ලා ආනන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ අමතලා කිව්වා ඉංගමේත්වං ආනන්ද අන්තරේන යමක ශාලානං උත්තර සීසකම් මංචම් පඤ්ඤාපේහි. ආනන්ද උතුරු පැත්තට හිස දාලා මට මේ සල් ගස් අතර ඇඳක් හරි ගස්සන්න කිව්වා. There, after getting there, the Blessed One addressed Venerable Ananda. Ananda, prepare me a bed between these twin sal trees with my head to the north. කිලන්තෝස්මි ආනන්ද නිපජ්ජාමීති. ආනන්ද මට කලන්තෙයි මම සැතපෙනවා. ඒවම් බන්තේතිකෝ ආස්ම ආනන්දෝ භගවතෝ පටිසුත්තෝ අන්තරේන යමක ශාලං උත්තර සීසකම් මංචම් පඤ්ඤාපේසි. අතකෝ භගවා දක්ඛිනේන පස්සේන සීය සෙය්‍යං කප්පේති පාදේන පාදං අච්ඡාදාය සතෝ සම්පජාන. එතකොට බුදුරජාණන් වහන්සේට ඔන්න අර ආසනයක් හැදුවේ ඇඳක් සකස් කළාම බුදුරජාණන් වහන්සේ සැතපුණා මේ උතුරු පැත්තට හිස දාලා අර සිංහසෙයියාවෙන් සැතපුණා. හැබැයි සතෝ සම්පජානෝ කියලා විතරයි තියෙන්නේ. සිහියෙන් සැතපුණා. උට්ටාන සංඥම් මනසිකාරිත්වා කියන වචනේ නෑ. ආයි නැගිටිනවා කියන හැඟීමෙන් නැතුව තමයි බුදුරජාණන්සේ සැතපුණේ. So very good, Bante said Venerable Ananda did so. Then the Blessed One lay down on his right side in the lion posture, placing one foot on the other, mindful and clearly comprehending. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා මේ අන්තරේන යමක ශාලානං උත්තර සීසං කියන වචනේ තෝරලා ඒ ඇඳේ එක පැත්තක ඒ කියන්නේ හිස පැත්තේ සල්ගස් පේලියක්ම තියෙනවා. පාද පැත්තේ සල්ගස් පේලියක්ම තියෙනවා. එක සල්ගහක් නෙවෙයි. ප්‍රධාන සල්ගස් දෙකක් අතර තමයි මේක පැනෙන්නේ. හැබැයි ඒ සල්ගහ වගේ සල්ගස් පේලියක්ම තියෙනවා. I did not get this. There is a line of trees. Row of trees. Row of trees. Both. Both sides. එතකොට මේ පේලි දෙකේ අර එක් තරුණ සල්ගස්සක් හිසට ඉතා ලංවද එකක් පාදයට ඉතා ලංවද වේ. තරුණ සල්ගස් දෙකක් තියෙනවා හිසටයි පාදයටයි ලංව. ඊට පස්සේ ඒ සල්ගස් දෙකේ මුල කඳ අතු පත්‍ර යන මේවායින් එකිනෙක ගැටී සිටියා වූ සල්ගස්ත කියනවා. මේ සල්ගස් දෙකේ කොළත් එකට සම්බන්ධයි දෙපැත්තේ තියුණාට. යටින් මුලුත් සම්බන්ධයි. අන්න එහෙම සම්බන්ධ වෙලා තියෙන සල්ගස් දෙක. Here they call it twin trees. The twin sal trees, and the commentary says they were kind of younger trees and they were like twins. So their roots as well as branches and boughs were intertwined. So they were really like a twin tree. ඊට පස්සේ මංචකම් පඤ්ඤාපේහි කියන වචනේ තෝරනවා. ඒ උයනෙහි රාජ කුලයට නිදන මංචකයක් ඇත. රජවරුන්ට ඉදා ගන්න සුදුසු ඇඳක් ඒ ගස් අතර තියෙනවා. ඒ ගැන සලකා මංචකයක් සූදානම් කරන්නයි කියේ. අන්න ඒ ඇඳ ගැන සලකලා තමයි බුදුරජාණන් වහන්සේ ඇඳක් හරි ගස්සන්න කියලා කිව්වේ. So it seems it was a king's like park, and there was a kind of like a bed or settee for the king. So when the Buddha said Ananda prepared this bed, he meant that one that was there, put there already. Like these days we have like benches, something like this. Yes. එතකොට බුදුරජාණන් තියනවාද කලන්තයි ආනන්ද සැතපෙන්නීමේ කියලා. ඒ ක්ලාන්ත කියන එක විස්තර කරලා තියෙනවා. බුදුරජාණන් වහන්සේට ඇතුන් දහස් ගානකට වඩා ශක්තිය තිබුණා.
නමුත් ඒ ශක්තිය දැන් ඔක්කොම සිඳිලා ගිහිල්ලා වගේ. Okay, so the Buddha, so here it's translated, I am tired, which is not correct. Sinhala and probably Pali, they have like, I feel faint. I feel like dizzy or like about to faint or something. So they say now the Buddha has the power of how many? Many elephants. 10 types of elephants are there. So Each one has 10 times of power of the next one. okay. So like that, then 10 times elephants. So Buddha has ultimately extremely powerful body. Like 10 by the power of 10, Yeah. 9 elephant strength the Buddha used to have, but by this time it was all kind of fizzled out. දැන් ඒව ඔක්කොම බලය හරියට පෙරහනකට වතුර දැම්මම වගේ සිඳිලා ගිහිල්ලාලු So ගලාගෙන they say it's like if you put water in a sieve, the water just goes through the sieve. So the whatever power the Buddha used to have now has left his body now. දැන් පාවා නගරේ ඉඳන් මෙතෙන්ට එනකන් ගව් 3ක් තියෙනවලු. ඒ ගව් 3ේදී 25 තැනක බුදුරජාණන්සේ වාඩි වුණාලු. What is Gao? Gav means one part of yojana, 1/4 of yojana. Gauta. We still use it. Gauta is 1/4 of yojana. And how many were there? About 3 kilometers, 2.5 kilometers. 3 from Pava to Kusinara. 3 Gawa. Gav. 3 gav. So this is like 3/4 of yojana. Yes. So 3/4 of yojana, which let's say it's like 7 or 8 kilometers or something. 4 to 8. There are 3 men. So I don't know. Okay, so but anyway, the point it is definitively not more than like 10 kilometers the distance. Correct. I don't Maybe think. yes. But the commentary says the Buddha has stopped 25 times because his body was so weak. So he had to stop many times, and even by this Kakutta river he has lied down and rested freely. So. ඔව් දැන් 25 තැනක හිඳලා තමයි මේ ගව් 3 ආවේ. ඒ ඇවිල්ලා තියෙන්නේ දැන් හැන්දෑ වෙලාවේ තමයි මේ සල්වනයට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. So he came here only in the evening. So it took him like from lunch up to the evening time to reach this distance. ඉතින් මේ අටුවාව අහනවා ඇයි ඉතින් මෙච්චර අමාරුවේ මෙතෙන්ටම ආවේ? ඔච්චර දුර ගෙවන ඕන තැනක යාරේ පිරිනිවන් පාන්න තිබුණානේ කියලා. So then the commentary is asking this question: why did he go to that great length to go there? Why he could have just stayed put and died where he was. Oh, with this much of difficulties, why he came to this place? ඒකට හේතු 3ක් තියෙනවා කියනවා. So they say there are 3 causes for that. වෙන තැනක පිරිනිවන් පෑවොත් මහා සුදස්සන සූත්‍රය දේශනා කරන්න අවස්ථාව යෙදෙන්නේ නැහැලු. දැන් බුදුරජාණන්සේ අන්තිමට දේශනා කරපු සූත්‍රය තමයි මහා සුදස්සන සූත්‍රය. ඒ මහා සුදස්සන සූත්‍රය දේශනා කරන්න පසුබිම සැලසෙන්නේ මෙතෙන්ට වැඩිය. So the first reason is because if we didn't go there, there won't be opportunity to say this Mahasudassana Sutta, which is the last discourse of the Buddha. And also the Jataka, right? Mahasudassana Jataka. Yes, can be. Yes. Both of them. Always many suttas have previous Jataka stories. So Mahasudassana Jataka also there. දැන් මේ මහාසුදස්සන සූත්‍රය අහලා මිනිස්සු ගොඩක් පින් කරනවලු. පින් කිරීම නිසා මෙහෙම සැප ලැබුණා කියලා තමයි ඒකේ තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ බෝධිසත්වෝ බුදුරජාණන්සේ දේශනා කරන්නේ ඉස්සරම මහාසුදස්සන කියලා සක්විති රජ කෙනෙක් වෙලා ඉඳලා මෙහෙම සැප වින්දා කියලා ඒ සූත්‍රයේ තියෙන්නේ. ඉතින් ඒක අහලා මිනිස්සු පින් කරන්න පෙළඹෙනවලු. ඒ නිසා තමයි මේ සූත්‍රය දේශනා කරන්න ඕන නිසා තමයි මෙතෙන්ට ආපු එක හේතුව. So the reason being the sutta talks about how when people do meritorious deeds, they get a lot of merits, like good results, and it inspires people to do merits. So that's why giving this teaching this sutta is a good thing. So for that he went there. That was the first reason. ඊට පස්සේ සුභද්‍රව හම්බ වෙන සුභද්‍ර තමයි බුදුරජාණන්සේගේ අන්තිම ශ්‍රාවකයා. සුභද්‍රව හම්බ වෙන්නේ කුසිනාරාවට ආවොත්. ඒ සුභද්‍ර බුදු කෙනෙක් විසින්ම හික්මවන්න ඕන කෙනෙක්ලු, වෙන කාටවත් එයාව හික්මවන්න බැරිලු.
And Subhadra is the kind of quote last disciple of the Buddha. And the commentary says nobody else but the Buddha himself can tame him and teach him. So, and the Buddha is going to meet him just like before the passing away. So that was the second reason to meet Subhadra and teach him. ඊට පස්සේ සුභද්‍ර කියවහම තව එක්කෙනෙක් ඉන්නවා අර බුදුරජාණන්සේ පිරිනවම් පෑවම සතුට ප්‍රකාශ කරපු එක්කෙනා. අපිට දැන් ඉතින් නිදහසේ ඉන්න පුළුවන් කියලා. එයා සුභද්‍ර තමයි. ඒක වෙන Subhadra. ඒ වෙන සුභද්‍ර. So there is another Subhadra which is kind of not so good guy, because he is the one when the Buddha passed away, he was the one, yes, finally we are free or something like that. So this is different Subhadra, okay? එයාගේ කතාව හින්දා තමයි පළවෙනි සංගායනාව කරන්න මහා කාශ්‍යප මහ රහතුන් වහන්සේ උනන්දුනේ. So the second Subhadra is the reason why Venerable Mahakassapa decided to call together the first council, because there was this one guy, as soon as the Buddha passed away, he was celebrating, so he said no, we cannot allow this to go like this. ඊට පස්සේ තුන්වෙනි හේතුව තමයි වෙන තැනක පිරිනවම් පෑවොත් එහෙම ධාතු බෙදා ගන්න ලොකු යුද්ධයක් ඇති වෙනවා. මෙතෙන්දි පිරිනවම් පෑවහම මේ ද්‍රෝණ කියන බ්‍රාහ්මණයා ඒ කලහය සංසිඳලා ඒ වැඩේ හරියට කරනවලු. ඒ නිසාත් කුසිනාරාව තෝරගත්තලු. Also, the third reason seems to be that if the Buddha passed away somewhere else, there would have been big war to get his remains and relics. So, and he knew there was this Brahmin Drona who was going to function as a kind of Distributor. Divider, but somebody that everybody will accept his judgment, and there will be no struggle and everything will be done nicely and without problems. එතෙන්දි තා ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. එයාගේ වචන ඔක්කොම අනිත් රජවරු ඇහුවේ. ඒ ඔක්කොම රජවරුන්ගේ ගුරුවරයෙක් මෙයා. මෙයාගේ ඉගෙනගෙන තියෙනවා අනිත් අය. ඒකින්ද තමයි අනිත් අය එයාගේ කතාවට ඇහුම්කන්. See, reason being why the kings listened to what this Brahmin said was because he used to be teacher of all the kings. So that's like a very rare person that all the kings around would listen to. So what about Brahmadanda for Channa, Venerable Channa? Not yet. It might be the reason also. He pronounced Brahmadanda for Channa, no? Okay, but it is not not mentioned here. Not mentioned as an important reason point. Yes, reason. Yes. ඊට පස්සේ දැන් මේකේ වචනයක් තියෙනවා සිංහ සෙයියන් කප්පේසි කියලා. සිංහ සෙයියාව කළා කියලා. මේ සිංහ සෙයියාව කියන වචනේ ගැන අටුවාව දීර්ඝ විස්තරයක් කරනවා. ඒ කියන්නේ ප්‍රධාන සෙයියාවල්, ඒ කියන්නේ postures නිදා ගන්න විදියවල් හතරක් තියෙනවා. ඒවා තමයි කාමභෝගී සෙයියාව, പ്രേත සෙයියාව, සීය සෙයියාව, තථාගත සෙයියාව කියලා හතරක් තියෙනවා. So there is a lengthy explanation about the lying posture. So lion's posture, lying posture, which is lion's posture. So the commentary says there are four main kind of lying postures, which is what? Preta? Actually, four main postures, not lying postures. Lying, not lying. Okay, lying postures. Because you can have sitting and standing postures. Yes, lying postures. Yes. So, first one is kama bhogi seyya. So one is the way of lying down of the people enjoying sensuality or enjoyment. දෙවෙනි එක പ്രേත සෙයියා. So this first is the sense enjoyment, lying down, and like hungry or hungry ghost. Suffering ghost posture. ඊගා එක සීහ සෙයියාව. Then the lion posture. ඊගා එක තථාගත සෙයියාව. And then tathagata posture. කාම භෝගී අය හැම බොහෝ කොට වම් පැත්තට හැරිලාලු නිදාගන්න. So they say many sensual enjoyment people, they sleep on the right side. Left side. වම් පැත්තට හැරිලා. left පැත්තට හැරිලා. ඊට පස්සේ പ്രേත අය බොහෝ සෙයින්ම උඩුකුරු අතට නිදා ගන්නවා.
This is what on the back. on the back. So the preta. ඒගොල්ලන්ගේ ඇටකටු වැඩිලු. ඒකින්ද ඒගොල්ලන්ට ඇලේට ඉන්න අමාරුලු. ඒකින්ද ඒගොල්ලෝ උඩ ඇතටලු ඉන්නේ. මස් චුට්ටයි ඒගොල්ලන්ගේ තියෙන්නේ. So they say because the pretas has very little meat, they cannot bear up lying on the side, so they sleep lying on the back. ඊට පස්සේ මේ සිංහයා සැතපෙන විදියට කියනවා සිංහසෙයියාව කියලා. So then there is the lion lying posture. ඒ සිංහයා නිදා ගන්නකොට එයාගේ කකුල් දෙක එක විදියට එක උඩ එක තියාගෙන අත් දෙක ඔළුව යටින් තියාගෙන නගුට ගානට කකුල් දෙක අතරින් තියාගෙනලු නිදාගන්නේ. එයා එහෙම නිදාගෙන ඉවරලා නැගිටලා බැලුවාම ඒ නිදා ගන්නකොට තිවිච්ච විදියට තිබුණොත් එයා සන්තෝෂ වෙනවලු. එහෙම නැතුව එහෙට මෙහෙට වෙලා තිබුණොත් එහෙම එයා නොසතුටු වෙලා ආයෙත් නිදා ගන්නවා. So then he never wakes up. Nah, Because if he next time he could be okay. So next time he checks the time when he woke up, not the first time. Not that time is not applicable. No, but okay. They say the lion puts the legs like this and his front paw like this and lies down. When he wakes up and he is the same position when he was sleeping, he's happy and wakes up. But if not, he sleeps some more. So then I ask, when he wakes up next time, what does he check again? The first or the second? Probably he checks again and again. He again check. He So check that's again why and lions again. sleep so much. Maybe, Yeah. yes. එතකොට මේ චතුර්ථ ධානය සෙය්‍යවනාහි තථාගත සෙය්‍යාවයයි කියවන ලැබේ. තථාගත සෙය්‍යාව කියන්නේ චතුර්ථ ධානය සෙය්‍යාව. කියන්නේ චතුර්ථ ධානයට සමවැදිලා සිංහ සෙය්‍යාවෙන් සැතපෙනවා. So then there is a posture of the Tathagata where you lie down and you are in the fourth jhana, which is the Tathagata's lying posture. එසේ පාදේන පාදං කියන වචනේ තෝරලා තියෙනවා. දකුණු පාදයේ උඩ වම් පාදයේ තියාගෙන ඉන්න. So the lying posture means you are lying on your right side, isn't it? Okay. So the keeping one foot over the other means you put your left foot resting on the right foot. ඊට පස්සේ අච්ඡාදාය කියන වචනේ තෝරලා තියෙනවා. ටිකක් ඉක්මවා තබා කියලා. කියන්නේ ගොප්පැටේ දනහිස් ගැටෙනවා නම් වේදනාව උපදිනවලු. සිත එකඟ වෙන්නේ ඒක බාධායි. නිදන්න අපහසුයි. ඒවා ගැටෙන්නේ නැති වෙන්න ටිකක් ඇදලා තියනවලු. ඒ කියන්නේ දනහිසෙම හැප්පෙන්නේ නැති වෙන්න අර ගොප්පැට වල හැප්පෙන්නේ නැති වෙන්න ටිකක් ඇදලා තියාගෙන So that's okay. That's okay to put it a little bit off. Yes, that's the meaning of achada. Because I tried it get really matching, but as it says, you get a lot of pain. Yes. So it's okay to put it a little bit off. Yes. That's the way it is explained. Good. So now I'm happy. These two cannot be together. Yeah. They will be slightly. No, even the knees have to be a little bit. Yes. So this is the benefit of commentaries. Otherwise you have to suffer until you reading the commentary. ඊට අන්න එහෙම ඉන්න එකට තමයි අච්ඡාදාය කියන වචෙන් තේරෙනවා. ටිකක් ඇදලා නිදා ගන්නවා. ඊට පස්සේ එහෙම ඉන්නකොට පහසුයිලු. එතකොට හිත එකඟ වෙන්න පහසුයිලු. So then it says when you are like that, there is not this unnecessary pressure pain and the mind can get one-pointed quite easily. මෙතන නොනැගිටන සෙයියාවකින් සිටිය බැවින් මෙහි නැගී සිටීමේ සංඥාව මෙනෙහි කොට යයි නොකියන ලදී. So even the commentator says to notice that in this part, because this definition line is given quite often, but what follows after lying down with sati and clear comprehension, then it says you have this perception of getting up, but here even the commentary points out in this place this part is missing. So the Buddha did not have the perception of getting up. ඊට පස්සේ තියෙනවා Perception of time of getting up. මේ හැබැයි මෙතන බුදුරජාණන්සේට නිදාගන්න ඉඩක් ලැබුණෙම නැහැලු. ඒ කියන්නේ භවාංගයට සිත බහින ඉඩක් ලැබුණ නැහැලු මේ දවසේ මේ දැන් මේ රාත්‍රියේ. මොකද පළමු යාමේ මල්ල රජවරුන්ට ධර්ම දේශනා කරන්න උනාලු. මල්ල රජවරු ආවනේ දැන් බුදුරජාණන්සේ පිරිනුවම් පානවා කියලා දැනගෙන රජවරු රජබිසෝවරු ඔක්කොම ආවා. ඒගොල්ලන්ට බණ කියන්න උනාලු. මධ්‍යම යාමෙහි සුබද්දටද
පස්චිම යාමේ භික්ෂූන්ටද අවවාද කළේ. ඊට පස්සේ ඊතා අලුයම පිරිනිවන් පෑසේක කියලා ඒ මුළු රෑම බුදුරජාණන් වහන්සේට මේ වැඩ කරන්න සිද්ධ වුණා සැතපීලා ඉඳගෙන. Bhavanga here means sleep. Oh. Yes. Okay. So the context is, but the Buddha anyway did not get any opportunity to get his Bhavanga sleep because the whole night he was kind of busy. First part of the night the Mallas came, so he was giving advice to them. In the second quarter of the night, second third of the night, he was giving advice to the monks, and in the last quarter he passed the second Subhadra. Sorry, Subhadra. Okay, so it were quarters. So again, first quarter the Mallas, second quarter Subhadra, third quarter the monks, and in the last quarter he passed away. ඊට පස්සේ දැන් අද දවසින් ඔතනින් නවත්තමු. So we will finish that. So we managed to one paragraph. Is that the Yama, no, Bhante? Yamaka. Yama, no? Yama. But Yama, yes. Yeah, Yeah. but 1/3, not 1/4. yeah, that's why I corrected myself. But here they were talking about quarters because I think there were Pali 4. said Yama. No, but they said 4, so I don't know. Maybe. Because Therigatha everywhere is Pachima Yama, Majjima Yama, and Pubba Yama. So Yes, 3 yamas. that's it. Yes, he also 3 No yamas. fourth. Okay, so how was the division then? First yama is from Malla. evening to No, 10 but o'clock. the Mallas were Mallas first yama, middle yama for Subhadra, last yama for monks. monks and parinibbana. At the end of that parinibbana Okay. is the rise of dawn parinibbana. Yes. Yeah, but I saw the parinibbana time it took some time. Because No, he was early through mo- the jhanas going. That was Yes. short time. For even for jhanas, he did all these things in the last yama, third Okay. yama. එහෙනම් අද දවසේ අපි මෙතකින් සමාප්ත කරනවා. හැම දිනකටම පිරුවන් සරණයි. So this is end for today. May you be protected by the triple